A computer has 16 pages of virtual address space, but the size of main memory is only 4 frames. Initially, the memory is empty. The program references the virtual pages in order of 0 2 4 5 2 4 3 11 2 10. How many page faults occur if LRU page replacement algorithm is used? 7 page faults వస్తాయి అంత లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూజ్డ్ పేజ్ ఆల్గోరిథమ్స్ని యూజ్ చేస్తే. ఇప్పుడు అది ఎలా చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ 0, తర్వాత 0 2 పెట్టినావు, 0 2 4 పెట్టినావు, తర్వాత 0 2 5 పెట్టినావు. పేజ్ ఫాల్ట్స్ వచ్చేసి 4 వచ్చినాయి. ఇది ఫస్ట్ పేజ్ ఫాల్ట్, ఇది సెకండ్ పేజ్ ఫాల్ట్, ఇది థర్డ్ పేజ్ ఫాల్ట్ అండ్ ఫోర్త్ పేజ్ ఫాల్ట్. తర్వాత 0 2 4 5 మళ్ళీ 0 2 4 5. ఓకే, 0 2 4 5 ఇది వరకు పేజ్ ఫాల్ట్స్ వచ్చినాయి, దాని సైజ్ 4 కాబట్టి. తర్వాత మళ్ళీ 2 ఇక్కడ, తర్వాత 4 2 ఇక్కడే ఉంది, 4 ఇక్కడే ఉంది. 2 ఈడ పెట్టాలి, ఇది ఈడి రావచ్చు వచ్చినట్టుంది. 2 ఈడికి ఉంది, తర్వాత 4 ఈడికి ఉంది. ఓకే, తర్వాత 3 టాప్లోకి వస్తుంది, ఇది 0 పోయి 3 వస్తుంది, అది పేజ్ ఫాల్ట్ నెంబర్ 5. తర్వాత 11 2 4 మళ్ళీ రీడ్ అయింది కదా, 2 4 11 కిందకు వచ్చింది, ఇది పేజ్ నెంబర్ 6. తర్వాత 2 ఆల్రెడీ ఉంది, సో ఏం పేజ్ నెంబర్ ఫాల్ట్ రాదు. తర్వాత 10 ఇంకొక పేజ్ అది 3 2 పెట్టేసి పోతాయి. ఇప్పుడు 7, సో దీంతో పేజ్ ఫాల్ట్ మొత్తం 7 వచ్చినాయి. ఇది ఇంకొకసారి చూసుకో. తర్వాత ఏ డర్టీ బిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏ పేజ్ హ్యాస్ బీన్ మోడిఫైడ్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ లోడెడ్ ఇన్ టు ద క్యాష్లోకి లోడ్ అయిన తర్వాత పేజ్ మోడిఫై చేస్తే అది డర్టీ బిట్. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అది మెయిన్ మెమరీలో చేంజ్ చేసినారు, దాన్ని మెయిన్ మెమరీలో ఉంది, దాన్ని క్యాష్లోకి లోడ్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ మెమరీలో దాన్ని మోడిఫై చేసిన, ఆ పేజ్ని మోడిఫై చేసినాడు, అప్పుడు డర్టీ బిట్గా డర్టీ బిట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఇన్సిడెంట్ వస్తుంది. A dirty bit is used to indicate that the page has been modified after being loaded. డర్టీ బిట్ అంటే ఏంటి అంటే, మనం క్యాష్లోకి లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆ పేజ్ని మోడిఫై చేసినారు అని ఇండికేట్ చేసేది డర్టీ బిట్. డర్టీ బిట్ అంటే పేజ్ ఈజ్ మోడిఫైడ్ ఆఫ్టర్ లోడింగ్ ఇన్ టు ద క్యాష్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద డర్టీ బిట్. డర్టీ బిట్ ఏంటి అంటే, ఒక పేజ్ని క్యాష్లోకి లోడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మోడిఫై చేసినారు అని డర్టీ బిట్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ ఇన్ ఏ paging system which has a page table containing 64 entries of 11 bit each individual valid or invalid bit and a page size of 112 bytes to power 19. 23. Given a page size is equals to frame size and 512 bytes is equals to 2 power 9 bytes, page table entry is equals to 11 bits, additional info is equals to 1 bit valid bit, number of bits for frame number is equals to number of bits in a page table entry minus a number of bits for additional info, that is equals to 11 minus 1 10. Number of frames is equals to 2 power 10. Physical address space is equals to number of frames into frame size, that is equals to 2 power 10 into 2 power 9, that is equals to 2 power 19. 23. Okay, 24. If there are 32 segments, each size 1 kilobytes, then the logical address should have been 15 bits. Logical address space is equals to number of segment into the segment size, that is equals to 2 power 32 into 1 kilobytes, that is equals to 2 power 15 kbytes. 1 kilobytes. Okay. The logical address should have been 15 bits. 25th answer. And 24th answer. 25th. The increasing the RAM of computer typically improves the performance because fewer page faults occur. ఇప్పుడు ర్యామ్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసిన, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసినా సరే పర్ఫార్మెన్స్ అంత ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవ్వకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఫ్యూయర్ పేజ్ ఫాల్ట్స్ అక్కర్స్. 25.
టిపికల్లీ అంటే బాగానే ఇంక్రీజ్ అవుతుందనే. Virtual memory increases this option false because virtual memory of computer do not depends upon RAM. Indeed, the virtual memory concept itself was introduced so that program larger than RAM can be executed. Larger RAMs are faster, so no, this option is false. The RAM's the size of RAM does not determine its speeds. Type of RAM drivers type of RAM does depends on speed. SRAM is faster, DRAM is slower, fewer pages fault occur. This is true. More pages can be loaded into the main memory, fewer segmentation fault occur. ఇప్పుడు సైజ్ పెద్దగా ఉంటే ఇందాక క్వశ్చన్ చూసినాం కదా, అది ఈ క్వశ్చన్ ప్రకారం సైజ్ పెరిగితే తక్కువ పేజ్ ఫాల్ట్స్ అక్కర్ అవుతాయి. ఇక్కడే ఉంది. ఓకే, ఈ బుక్ నీట్గానే రెడీ చేసినాడు రా, పక్కనే ఇచ్చినాను. ఫ్యూయర్ పేజ్ ఫాల్ట్స్ అక్కర్స్, దిస్ ఈస్ ట్రూ. మోర్ పేజెస్ can be loaded in main memory, fewer segmentation faults occur. Segmentation fault, a segmentation fault aka segment fault is a common condition that causes programs to cache. They are often associated with a file named core. Segment faults are caused by a program trying to read or write an illegal memory location. It is clear that a segmentation fault is not related to the size of the main memory. This is false. Okay, 26. 26. Dirty bit for a page is a page table. Helps avoid unnecessary writes on a paging device. డర్టీ బిట్ ఫర్ ఏ పేజ్ ఇన్ ఏ పేజ్ టేబుల్. డర్టీ బిట్ ఎందుకు ఇస్తాడు? మనం మెయిన్ మెమరీ క్యాష్లోకి లోడ్ చేసిన తర్వాత పేజ్కి మోడిఫై చేసినారు కాబట్టి డర్టీ బిట్ అనేది వచ్చి అది ఇండికేట్ చేస్తుంది. డర్టీ బిట్ వల్ల ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది హెల్ప్స్ అవాయిడ్స్ అన్నెసెసరీ రైట్స్ ఆన్ ఏ పేజింగ్ డివైస్. హెల్ప్స్ టు మెయింటైన్ LRU ఇన్ఫర్మేషన్. అలోస్ నో ఓన్లీ రీడ్ టు పేజ్ నన్ ఆఫ్ దిస్. ఇప్పుడు అది చేసేది ఇవేవి కాదు. ఇప్పుడు LRU ఇన్ఫర్మేషన్కి హెల్ప్ చేయడానికి, మెయింటైన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది కాదు. అలో ఓన్లీ రీడ్ ఆన్ ఏ పేజ్ కాదు. Dirty bit page in a page table helps to avoid unnecessary writes on paging device. 26. Dirty bit helps avoid unnecessary writes on a paging device. If the dirty bit is 1, it means page has been modified after getting loaded, so we need to write back the page to reflect a new changes. If the dirty bit is 0, it means the page has not been modified after getting loaded, so we do not need to write back the page as there are no changes. LRU replaces the page which is recently used. Uses of a page can be read or write. Dirty bit, it does not give any information about when the page is read recently. Even in case of write also, it can just tell you whether the page has been modified or not, but it cannot give when the write is done. So dirty bit does not give you any LRU information. Okay, the dirty bit allows you to detect the page, which pages are to be propagated back to the disk. If the OS wants to inject a dirty page, it seems that the dirty bit is set and now knows that it should write the changes back to disk before affecting the page. Without the dirty bit, either the OS would need to compare every bit of this page to set backing this page to check if it was dirty before evicting it. It would have to adopt a burdensome always write back policy for every page eviction, even if the page were a clean unwritten page. Dirty bit does not work like a semaphore, so it cannot provide a mutual exclusion. It cannot prevent read or write of the page. అదేం మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్లో పనిచేయదు, సో ఇదేం రీడ్ రైట్కి యూస్ అవుతుంది. 27. ఓకే, ద టిప్స్ 27. If determine the page, ఇది మళ్ళీ వచ్చింది చూడు. Determine the page of faults when the reference pages occurs in the order of 1 to 5
1 2 4 5 2 1 2 4, assume that main memory can accommodate 3 pages and main memory already has a page 1 and 2, with a page 1 having bought earlier page 2. Least recently used page replacement algorithm is used. Least recently used page algorithm అన్నారనమాట. 1 2 4 5 2 2 1 2 4. 1 2 4 5 2 2 1 2 4 5 1 2 4 5 2 1 2 4. 1 2 4 5 2 1 2 4. ఓకే, 1 వచ్చింది, 2 వచ్చింది, 4 వచ్చింది, తర్వాత 5 ఈడ వచ్చింది, తర్వాత 2 ఆల్రెడీ ఉంది, పేజ్ ఫాల్ట్ ఏం రాదు. తర్వాత మళ్ళీ 1 వచ్చింది, అప్పుడు పేజ్ ఫాల్ట్ వచ్చింది. తర్వాత 2 వచ్చింది, అప్పుడు ఏం పేజ్ ఫాల్ట్ రాదు. తర్వాత 4 వచ్చింది, అప్పుడు పేజ్ ఫాల్ట్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు 4 టైమ్స్ వచ్చింది పేజ్ ఫాల్ట్స్. లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూజ్డ్ పేజ్ మారుతుంది అన్నాడు కదా. ఇక్కడ 1 2 4. ఓకే, లీస్ట్ వాడింది 4 కదా. లీస్ట్ కాదు, మోస్ట్ ఫస్ట్ వాడింది ఇది, దాన్నే మార్చినాడు. సో 4 పేజ్ ఫాల్ట్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత 29, ద వర్కింగ్ సెట్ t, k at an instance of time t is the k set of pages that have been referenced in the last time units. 28, working set k set of pages that have been referenced in the last t time units. వర్కింగ్ సెట్ t, k an instant of time t is, ఒక ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైంలో t అంటే ఏంది, ద k సెట్ ఆఫ్ పేజెస్ దట్ హ్యావ్ బీన్ రిఫరెన్స్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ t టైమ్ యూనిట్స్. అవి ఏమంటే k సెట్ ఆఫ్ పేజెస్ అంటే అవి లాస్ట్ రిఫరెన్స్డ్ టైమ్ ఈజ్ లాస్ట్ టైం t యూనిట్స్ ఆఫ్ యూజ్డ్ అయినప్పుడు. ఓకే, a CPU generates a 32-bit virtual address. The page size is 4 KB. The processor has a translation look aside buffer TLB which can hold a total 128 page table entries and is 4-way set associative. The minimum size of the TLB tag is 15 bits. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 9th క్వశ్చన్. ఇప్పుడు వర్చువల్ అడ్రస్ 32 బిట్స్ ఇచ్చినాడు. పేజ్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు frame size that is equals to 4 kilobytes and 2/12 bytes. So the page offset is equals to frame offset and 12 bytes. So the remaining bits of the virtual address, that is 32 minus 12 is equals to 20 bits, will be used for set index plus tag. TLB has 128 entries, means the number of lines in cache is equals to 128. Given 4-way set associative cache, so associative is equals to 4. The number of sets is equals to the number of lines or associative, that is equals to 128 by 4, that is equals to 32, that is equals to 2 power 5. So the number of bits for set index is equals to 5. The number of bits in virtual address is equals to number of bits in tag plus the number of bits in set index plus number of bits in page offset. So the number of bits in tag is equals to the number of bits in virtual addresses, the number of bits in the set index plus the number of bits in page offset, that is equals to 32 minus 12 plus 5, that is equals to 15. Okay, 30. In which one of the following page replacement policies Bilady anomaly may occur? FIFO. Anomaly may occur. In computer storage, Bilady anomaly is the phenomena in which increasing the number of page frames results in increasing the number of page faults for certain memory access parameters. This phenomena is commonly experienced when the using the first output page replacement algorithm suffers from
Bilady anomaly if they do not follow the stack based algorithm. A stack based algorithm is the one for which it can be shown at that set of pages in memory for n frames is always a subset of a set of pages that would be in a memory with n plus 1 frames.